But still we haven't answered the question, what is coaching? Pero todavía no hemos respondido la pregunta, ¿qué es coaching? On our next slide. Así que eso va para la siguiente lámina. What is coaching? ¿Qué es coaching? I think a conversation. Es una conversación. If you snuck into a coach's office, Si tú tocas en la oficina de si tú vas and listen or watch what was going on, y te acercas a la oficina de un coach what's going on in there? y indagas qué está pasando, That creates performance, que crean development, transformación. Well, this is the strange thing. Esto es lo extraño de la cosa. They're just talking. Solo están hablando. It's a conversation. Es una conversación. Pero it's a conversation like none other. Es una conversación como ninguna otra. So if we go back 2 slides, we have some descriptions of this conversation like none other. This conversation, Un segundo. Oh, que la one more time. There it is. so this conversation like none other is not the way that you talk to people normally. Así que esta conversación como ninguna otra no es una conversación como hablo uno Normally when we normalmente. talk, I talk, you talk. Normalmente hablamos así. I talk, you Yo hablo, tú hablas. Yo hablo, tú I say something, you go, oh, that reminds me. Entonces tú dices algo y And I go, well, I've got a story kind of like that. y tú le dices, yo tengo una Yeah, but I've got this story. pero yo tengo la mía. Well, I've got another story that's even better. Yo tengo una historia mucho mejor que la tuya. And so we go back and forth. Así que vamos de un lado para otro. The coaching conversation is very different. La conversación de coaching es There's only one diferente. subject. Hay un solo objetivo. Tú. And the coach is asking questions. Y el coach hace Question preguntas. after question. Pregunta tras Questions you may never have entertained before. Preguntas que quizás nunca antes te has hecho. Questions that makes you stop. Preguntas que te hacen detenerte. And sometimes stop for a good little bit of time. Y a veces incluso te detienen por un buen rato. As you go trying to find the answers. Mientras vas y buscas ahí adentro la respuesta. Why would the coach do that? ¿Por qué haces un coach? Because in coaching, we assume that the client has all the resources and all the answers. Porque en coaching asumimos que el cliente tiene todos los recursos y las But they may not respuestas. know Pero that a they veces no lo don't. saben. And we facilitate Y nosotros them discovering things they may not have ever known. y descubrimos cosas que quizás no se les han dado cuenta nunca. So this conversation is going to get to the heart of things. Así que esta conversación llega directo al corazón de las cosas. In this conversation, what we're trying to find are meanings. Lo que tratamos de encontrar en esta conversación son meanings. significados. Because whatever something means to you Porque cualquier cosa que That significa algo para ti determines your thinking, your feeling, your behaving. ese significado determina tu pensamiento, Create tus your sentimientos y tu forma de reaccionar. Your reality is a function of your meanings. Tu realidad es una función de tus Your significados, frames of meaning. tus marcos de But significado. most of us have frames of meaning that we live inside of. La mayoría de nosotros tenemos marcos de significados en los que vivimos And dentro that are outside our conscious awareness. y están fuera de nuestra conciencia. And what the coach does is help to bring them into conscious awareness. Y lo que el coach hace es ayudar al cliente a bajar, a volver Now, consciente as de the su coach conciencia. goes to the heart of things, meaning, Así que mientras el coach va hacia el corazón de las cosas clients significativas, often tell us that it feels like they're in the hot chair. los clientes normalmente nos dicen que se sienten, The hot chair. se sienten como si estuvieran en la silla caliente. You know hot chair? ¿Cómo se las puede caliente? You're squirming. You're wanting to get out of there. Te quieres ir de ahí. Because the questions Porque las preguntas are personal, son personales, intimate, íntimas, challenging, retadoras, questions that maybe no one has ever asked before. preguntas que quizás no And they're doing a nadie le job. había hecho. They're working you.
Y están haciendo su chamba, to están unleash trabajando en potentials. ti para desencadenar tus potenciales. And clients oftentimes have those aha moments, Y los clientes muchas veces tienen sus momentos de those eureka discoveries. sus momentos eureka. And from time to time, when that's happened with me, Y cuando ha pasado eso conmigo, the client will say, "That's brilliant. el cliente me ha dicho, eso es How do you brillante. know to do that?" ¿Cómo sabes hacer eso? I go, "Well, Y yo digo, bueno, you told me. tú me lo dijiste. I listened. Yo escuché. I fed it back. Te retroalimenté. Yep, I'm brilliant." Sí, soy brillante. But it was their brilliance. Pero realmente fue tu brillantez. And as a coach, one of the things about coaches Y en coaching, una de las cosas de los is coaches, they do stand in awe. They stand in awe of the brilliance, se paran dentro de la brillantez, the potentials of human beings. de todo lo que tiene que ver con la parte de excelencia. That when a context is created in which you can blossom, Que cuando el contexto está creado, and that's what the coaching context is designed to do, y para eso está creado el contexto del coaching, wonderful things happen cosas maravillosas ocurren out of that coaching conversation. después de esa conversación. So this is a very special conversation Así que es una conversación muy that is very especial, transformational, que es muy transformacional, and it begins a process of unleashing and discovering and developing those potentials. que inicia el proceso de desencadenar y poner al máximo de su potencial. And if you think I'm reading this, Si piensan que están leyendo esto, no, se lo sabe de memoria. coaching also is the process of implementing El coaching también es el proceso de great implementar, ideas. crear ideas. Sometimes people go to a coach because they've got these wonderful ideas. Algunas veces un cliente va, pues, They're in their que mind. tiene muy buenas ideas en su mente, They're muscle memory yet. pero todavía no están en su memoria muscular. So one of the things that coaching does, it enables us to learn how to implement, Así que una de las cosas que un coach hace es execute what we know. enseñar cómo bajar eso y implementarlo y volverlo ejecución. And so it's a very, very special conversation. Así que es una conversación muy, muy, muy especial.